Una Sirena nel Tamigi, leggenda o copertura per un crimen? Benvenuti a Detective Chronican, sono il vostro moderatore Giancarlo. Scrivete nei commenti dove ci seguite, I vostri pensieri rendono ogni caso più affascinante. Scopriamo il mistero. Fu in una di quelle sere particolarmente umide di inizio novembre, quando l'anima stessa di Londra sembra emergere avvolta dalla nebbia dei saiodoli, c'è il caso catturo per la prima volta l'immaginario collettivo, ancora prima di arrivare sulla scrivania di Sherlock Holmes. Ricordo bene quella notte, perché i lampioni a gas di Baker Street tremolavano incerti nell'oscurità, e Holmes camminava avanti e indietro come un predatore in gabbia, irrequieto e irritabile dopo 2 giorni di ozio. Aveva appena finito di dichiarare che perfino l'enigma più noioso sarebbe stato un gradito sollievo dalla noia della normalità, quando un forte bussare risuonò alla porta, in calzante stranamente melodico. Ah, dice Holmes, fermandosi a metà passo. Non è il solito bussare di un agente. Ascolta il ritmo, 3 colpi rapidi, poi uno lento. Esitante, ma deciso. Stiamo per ricevere la visita di una signora raffinata, allarmata, ma non inerme. La signora Hudson entrò, leggermente pallida. Una visitatrice, signor Holmes. Insiste che si tratta di una questione urgente. Si è rifiutata di lasciare il suo nome. Holmes mi rivolse un breve sorriso e si diresse verso la porta del soggiorno con quella peculiar energia che spesso riservava ai nuovi enigmi. La donna che entrò era straordinariamente sorprendente, non solo per la sua bellezza, sebbene possedesse I lineamenti delicati e I capelli scuri di una stirpe mediterranea, ma perché irradiava una presenza che sembrava del tutto fuori luogo nel nostro elogio lagoro. Il suo abito era umido all'orlo e schizzato di macchie di fango, ma si muoveva come una duchessa che attraversa una sala di ballo. Quando si tolse il velo, I suoi occhi erano vitrei per l'emozione. Signor Holmes, inizio, con voce bassa e musicale, credo che un uomo sia morto per colpa mia. E temo che se ne sarà un altro prima che la Maria cambi di nuovo. Holmes le fece senno di sedersi. Cominciai dall'inizio, signorina. Contessa Bianca Virelli, disse, dopo una pausa che suggeriva cautela. Il mio nome non è sconosciuto nei circoli musicali europei, ma attualmente risiedo a Londra in circostanze più modeste. Holmes non disse nulla, ma s'occhiuse leggermente gli occhi. Un uomo è stato trovato morto stamattina sulla rive sud del Tamigi, ha continuato. Dicono che sia annegato, ma la polizia non ha idea di chi sia. IOC. Watson e IOCI scambiamo un'occhiata. Holmes, tuttavia, rimase immobile come una pietra. E cosa ha portato quest'uomo alla morte, contessa? Emise un respiro lento e tremante. Ha seguito una voce. Holmes spat la palpebra una volta. Una voce? Sì, Cicero. Mio voce. Ma non gli ho mai parlato. Ero nella mia camera in quel momento, cantando, sì, ma non per lui. Eppure, ha trovato la strada per la rive del fiume. E ora è morto. Holmes finalmente si sporse in avanti, unendo le dita. E sospetta, cosa esattamente? Che la sua voce lo abbia condotto alla morte? Ho il sospetto, disse a bassa voce, che qualcuno stia usandomi, o la mia reputazione, come maschera per qualcosa di molto più oscuro. E temo che sarò la prossima.
Per un attimo nella stanza callo il silenzio, rado solo dal debol crepitio del fuoco. Poi Holmes si alzo. Watson, prendi il cappotto. Andiamo al fiume. Holmes si inoltrò a passo svelto nelle strade nebbiose di Londra, con il lungo cappotto che gli sventolava dietro come una vela in balia di un vento silenzioso. Lo seguii da vicino, lanciando occhi alla contessa, che aveva insistito per accompagnarsi. Sebbene il suo mantello fosse di velluto pregiato e del tutto inadatto alla notte umida, si muoveva con decisione, con il mento sollevato nonostante il freddo che si radiva il viso. Holmes, dissi infine, non puoi davvero credere che la canzone di questa donna abbia spinto un uomo a gettarsi nel Tamigi. Certo che no, rispose Holmes bruscamente, scrutando il marciapiede come se le parole fossero incise nella filigrana. Ma la fede, Watson, è la moneta corrente tanto degli illusionisti quanto degli assassini. Qualcuno vuol che il pubblico creda a un mito. Il nostro compito è scoprirci tre profitto dall'inganno. Il taxi che abbiamo preso si ha portato nella zona appena a est del Southwark Bridge, dove la sfortunata vittima era stata trovata quella mattina presto. Il corpo era già stato portato all'obitorio, ma Holmes aveva già telegrafato e ottenuto il permesso di esaminare la scena. Il Tamigi lameva cupamente l'argent. Persino alla fioca luce dei lampioni, l'acqua oliosa scintillava di segreti. Un agente di guardia era di guardia, battendo I piedi per il freddo. Questo è il posto, chiese Holmes senza preamboli. La gente, chiaramente informato su chi gli stava di fronte, si toccò l'elmetto. Sì, signore. Proprio lì, vicino ai piloni. Ora la marea è bassa, era circa a metà quando è stato tirato fuori. Un membro dell'equipaggio della droga lo ha visto galleggiare a faccia in giù. Nessun documento. Solo stivali e cappotto. C'è qualcosa di insolito nel suo abbigliamento, chiese Holmes, inginocchiandosi accanto alla pietre bagnate. Tache vuote. Rassato di fresco, ma con l'aspetto di un operaio. Vestiti decenti, ma non alla moda. Holmes estras una lente di ingrandimento e iniziò a ispezionare il bordo del terrapieno. Avevo visto questa routine un centinaio di volte. Il suo sguardo gazzava da una pietra all'altra, a volte si fermava, a volte ignorava intere zone scuotendo la testa. Dopo diversi minuti di silenzio, emise un grugnito smesso. Ecco, disse, indicando una macchia di muschio smosso e un graffio lungo uno dei pali di legno. L'uomo non è caduto. È sceso volontariamente, o è stato costretto a farlo sotto la minaccia di un coltello. Osservai attentamente il graffio. Potrebbe essere civilato? È civilato ed è riuscito a lasciare un'impronta pulita? Holmes indicò un'impronta debole e parziale, il tacco di uno stivale con una strana inclinazione. No. Indossava qualcosa con la suola irregolare. Forse una riparazione al tacco. Quel segno è inclinato in un modo che suggerisce che sia girato, per scendere o per voltarsi improvvisamente. Lanciai un'occhiata alla contessa. Era in piedi sul marciapiede, avvolta nell'ombra, con gli occhi fissi sull'acqua scura. Non aveva parlato da quando eravamo arrivati. Holmes si rivolse all'agente. Dove stato portato il corpo? Obitorio di Southwark, signore. Appena fuori Tully Street.
Holmes gyro sue tac chi. Vieni, Watson. Faremo visita allo sfortunato gentiluomo prima che la città lo seppellisca sotto un altro mistero. Nel giro di mezz'ora, eravamo in una stanza gelida sotto il soffitto piestrato dell'obitorio. Il corpo giaceva su un tavolo di metallo, coperto modestamente da un lenzuolo. Holmes si avvicinò, indicando l'inserviente. Non ha fatto alcun segno di identification? Nessuno, rispose l'uomo. Niente tatuaggi, niente cicatrici, niente anomalie dentari. Un tipo semplice. Sulla trentina, scametto. La causa della morte sembra essere l'annegamento. Sembra di sì, repeat Holmes, sollevando il lenzuolo. Il volto era pallido, intorpidito dalla morte, lo labbra blu, gli occhi chiusi. Non c'era nulla di straordinario in lui. Un uomo qualunque con I lineamenti segnati dal vento e I capelli scuri. Holmes si sporse, annuso I capelli vicino alla tempia, poi controllo sotto l'unghie. Nessuna ferita de difesa, dis, ma nota I lividi sugli avambracci. Sono lividi depressa, è stato trattenuto, forse immobilizzato. E questo. Holmes girò delicatamente la testa dell'uomo. Una piccola puntura dietro l'orecchio sinistro. Una puntura diago. Recente. Watson. Feci un passo avanti e lo esaminai. Forse un sedativo, mormorai. Cloridone idrato o morfina? Non è facile dirlo senza ulteriori analisi. Holmes annui. Se così fosse Illinois nostro uomo era privo di sensi o sottomesso prima di entrare in acqua. L'inserviente dell'obitorio sembrava turbato. Allora è stato assassinato? Annegato dopo essere stato reso inabile, più probabilmente. Dobbiamo capire perché. E per questo, dobbiamo scoprire chi era. Mentre tornavamo nella notte fredda, Holmes era insolitamente silenzioso. La nebbia era infettita, aggrappandosi alla lampada a gas come una garza su una lanterna. La contessa Virelli aspettava nel taxi, Illinois viso pallido contro la tappezzeria scura. Holmes salì accanto a lei e diede un indirizzo all'autista, Sutton's Wharf, vicino a Wapping. Alzai un sopracciglio. E cosa c'è, per favor, al molo di Sutton? Una sola preuve musicale, rispose Holmes. La nostra contessa è membro di una società nota come l'Ordine del Signo Nero. Lo fissai. Come diavolo fai a saperlo? I suoi guanti, Watson. Ricamati con un'ala di signo nero, parzialmente nascosta sotto la manica del mantello. Il leggero profumo di acqua di fiori di arancio, tipico dei camerini della Belladonna Society, di cui l'ordine fa parte. Provano vicino a Wapping, spesso fino a tarda notte, sotto il patrocinio del Conte d'Alessio. Lo labbra della contessa Virelli si dischiusero leggermente, ma non dis nulla. Holmes si rivolse a lei, con un tono brusco ma non scortese. Signora, la sua rilatanza a parlare apertamente è comprensibile, ma pericolosa. Se un uomo è stato assassinato e lei ha la chiave per scoprire la sua identità o il suo amavant, devo insistere affinché sia schietta. Si fisso le mani guantate. Quell'uomo non mi era sconosciuto, disse infine. Si chiamava Paul Refton. Un tempo era un violinista nella nostra compagnia. Talentuoso, ma esito, turbato. In che modo? Era ossessionato dal suono,
in particolare dal mio. Diceva che la mia voce, parlava a qualcosa che andava alter lui. La consideravo una follia artistica. È stato licenziato 2 anni fa dopo un incident. Che tipo di incident? Una sera, dopo una prova, erupt nella mia camera. Di aver scritto una sinfonia, basata su una singola frase che avevo cantato. Pretese che la eseguissi da solo con lui. Rifiutai. Diven violento. Gli occhi di Holmes brillarono. Eppure, non è stata formulata alcuna accusa. Arasai. Se avrebbe rovinato la stagione. Se ne è nato in silenzio. O almeno così pensavamo. Non ho più saputo nulla di lui. Fino ad ora. Holmes si appoggiò allo schienale, intrecciando le dita. Quindi, Paul Refton torna, ancora assassinato. Qualcuno ha sfruttato quella session o ha messa a tessera. Questo è il dilemma. Raggiungemmo il molo e sbarcammo in uno stretto vicolo circondato da vecchi magazzini. La sala prove si trovava sopra una bottega di body, illuminata dall'interno da una luce tremolante di lampade e risuonava di accordi avvitati. Una donna con uno ciel nero aprì la porta e si fece entrare senza cerimonie. Holmes si muoveva tra I musicisti come un fantasma, con gli occhi che gizzavano sugli spartiti, sul sedi, suoi poster alle pareti, sulla filigrana intorno alle lanterne. Si fermò all'improvviso accanto a un pianoforte coda. Un piccolo pezzo di carta era caduto sotto di esso. Lo recuperò e lo studiò attentamente. Che così, ho chiesto. Mi lo passo. Era un frammento di carta de musica, su cui era scritta una breve phrase con una calligrafia delicata, il canto della fine. La canzone della fine. La contessa Virelli s'assolto piano. Quella è, la calligrafia di Paul. Mi la ricordo. Holmes fissò la phrase, poi si rivolse alla direttrice del prove. Ci sera ieri sera? Solo bianca, dis. È rimasta dopo che gli altri se ne erano andati. Ha detto che aveva bisogno di scaldare la voce. Holmes si rivolse alla contessa. Sì, el ho fatto, a mais. Ma non ho sentito niente di strano. Miei sono andata prima di mezzanotte. Holmes guardò ancora una volta il manoscritto. A quanto per, dis dolcemente, qualcun altro è rimasto indietro. Ha portato una canzone da morire. Si scambiamo sguardi nel silenzio pesante. Ora, aggiunse Holmes, dobbiamo scoprire se questa melodia mortale è una fantasia o il biglietto di visita di un assassino. La mattina che seguì fu una di quelle giornate cupe e nuvolose che facevano sembrare Londra tutta ombre e fuligan. Dal nostro salotto in Baker Street, osservavo la nebbia turbinare oltre I vetri del finestre come fantasmi inquieti, ognuno dei quali era un sussurro della notte precedente. Holmes non aveva dormito. Sedeva a gambe incrociate sul divano, con la punta del dita premute l'una contro l'altra, lo sguardo fisso non sul fuoco, ma sul frammento di manoscritto ancora appoggiato sul bracciolo della poltrona. Il canto della fine, mormorò per la quinta volta. Un tocco poetico, sì, ma anche una dichiarazione. Non solo un titolo, Watson, una dichiarazione di intenti. Credi che sia una minaccia? Holmes scosse lentamente la testa. No. Una convocazione. In quel momento,
la signora Hudson a par con la posta del mattino. Holmes, sempre disinteressato alla corrispondenza ordinaria, la liquido con un grugnito distratto. Ma una lettera catturò la mia attenzione, una pergamena color crema, con un elaborato cimiero di un signo nero come l'inchiostro. Holmes, dissi porgendoglielo, una risposta, forse? Lo prise senza commentar, rup il sigillo e lo les in silenzio. Un accento di sorriso gli allegio sul labbra. A quanto per, dis, la nostra contessa si ha mentito. Di nuovo. Si alzo di scatto e si avvicino al caminetto, de dove prise un astuccio sottile e accese un'altra sigaretta. Affermo di non aver sentito nulla di strano la notte in cui reften mori. Eppure questo biglietto, scritto da un certo Conte d'Alessio, patrono della Belladonna Society, afferma chiaramente un ospite del prove riferi di aver sentito una voce maschile discutere con qualcuno nella sala prove dopo l'orario di chiusura. Non cantava. Litigava. E poi, un silenzio. Seguito dall'eco di un accordo di pianoforte. Potrebbe essere stato reften, cheesy. Holmes emise un sospiro di sollievo. O qualcuno che fingiva di esserlo. In ogni caso, l'implicazione è che la contessa non fosse sola quella notte. E fosse stata a conoscenza di un confronto, eppure non avesse detto nulla. Lascio che la frase si interrompesse, incompiuta. Come spesso gli accadeva quando la sua mente correva più veloce del parole. Poi qualcuno bussò alla porta, in modo netto e deciso. Entrate, chiamò Holmes. Era l'ispettore Lestrade, con la sua solita espressione di impazienza contenuta. Entro e non pers tempo. Vengo da Southwark. Quel tizio del fiume. Reften, hai detto che si chiamava. Non si è sconosciuto. Holmes inarcò un sopracciglio. Davvero? Aveva una certa reputazione. Era un tipo solitario, con qualche piccolo disturbo della quiet pubblica, violazione di proprietà privata, disturbo della quiet pubblica, ma niente di così grave da tenerlo sotto controllo. A quanto per, viveva in condizioni precarie a Limehouse, in un magazzino di musica andato in rovina. Abbiamo trovato alcune del su cose. Lestrade gli porse un piccolo fegato avvolto in tela. Holmes lo prise con insolita delicatezza e ne scartò il contenuto con cura. Dentro c'erano due fogli di carta de musica spiegazzata, un piccolo quaderno e un'armonica di latta. Holmes esaminò per primo il tacchino. Mormorò. Questo è un diario. Annotazioni sparse e ossessive. Ascolta, canta di nuovo. Lo sento alter I mattoni. Pensano di farla tessera, ma la notte continuano. La seguo, sempre la seguo. Volto pagina. La chiave sta nella cadenza. Se seguo la phrase, la sblocco. La fine non è il silenzio, e la trasformation. Lestrade fece una smorfia. Moto come un capoleo, allora. O qualcuno costretto alla follia, mormorò Holmes. Si volto verso gli spartiti. Erano coperti da una fitta forza di notazioni, crescendo impetuosi, cambi di tonalità innaturali, bruschi cambi di tempo. Eppure, in mezzo al caos, l'occhio allenato di Holmes colse lo schema. Inclinò la testa. Questa non è una sinfonia. È un cifrario. Un cifrario, cheesy. Sì.
Ha preso una frase musicale, probabilmente dal repertorio della contessa, e ci ha sovraposto un codice di sostituzione. La domanda è cosa stes codificando? Holmes cata allora in uno dei suoi attacchi di intensa concentrazione, immerso nella scrittura musicale mentre la strada e io ci scambiavamo occhi perplessi. Dopo qualche minuto, schiacco la dita. Watson, ricordi la frase che la contessa disse di aver scritto per lei. Il canto della fine, I replied. Precisamente. Ora osserva. Indico un motivo ripetuto nella musica, 5 note ascendenti seguite da una brusca decisa. Questo compare ogni volta che il testo menziona il suo nome nel diario. E guarda che, sotto una del battute, lo letter CDAF, questa è più di una semplice coincidenza. È un acrostico musicale. Si rivolse la strada. Mi dica, ispettore, reften ha ricevuto visita Limehouse? Qualcuno noto alla polizia? Abbiamo chiesto in giro. È saltato fuori un nome, Frederick Durnley. Commerciant di musica, proprietario di un negozio vicino a Clerkenwell. Sostiene che reften andes de lui di tanto in tanto cercando di vendere composizioni originali. Dice che lui lo ha respinto. Holmes annui. Allora credo che sia ora di fare visita al signor Durnley. Arrivamo al Durnley's Music Emporium poco dopo mezzogiorno. Era un locale angusto, stipato di violini, a toni e vecchi spartiti musicali accatastati come tommi impolverati nella biblioteca di uno studioso. Il proprietario era un uomo magro e rigido, con le dita macchiate di nicotina e una fronte perennemente arcuata. Signor Durnley, iniziò Holmes con tono pacato, stiamo indagando sulla morte di Paul Refton. L'espressione di Durnley non cambiò. Ho letto dell'annegamento. Una faccenda spiacevole. Hai avuto a che fare direttamente con lui. Brevemente. Era instabile. Brillante, forse, ma ossessionato. Arrivava entusiasta di schemi sonori, voci nascoste. Mi rifiutai di acquistare le sue composizioni. Holmes si sporse in avanti. Ha mai menzionato la contessa Virelli? Durnley esito. Una volta. Dice che lei era la chiave per sbloccare qualcosa che aveva sentito in sogno. Ho pensato che fosse solo un altro artista pazzo. Holmes sacchias gli occhi. Le ha lasciato qualcosa? Un manoscritto? Una registrazione? Durnley scosse la testa. No. Niente che valga la pena preservare. Ma Holmes stava già scrittando il negozio. Il suo sguardo si poso su un fonografo in un angolo, un modello Edison, quello usato per registrare I cilindri di cera. Holmes si avvicinò, aprì l'armadietto sottostante e ne tirò fuori una piccola scatola di latta. Passo, cheese. Durnley impallidì. Quella è proprietà privata. Holmes lo ignorò. Aprì la scatola. Dentro c'erano 4 cilindri di cera, senza etichetta tran un graffio su uno, una piuma di signo. Pensavo avessi detto che non ha lasciato nulla, disse Holmes freddamente. Durnley deglutì. Mi ha implorato di ascoltarlo. Ho rifiutato. Non el ho distrutto, è questo che intendi. Semplicemente, mi sono dimenticato. Holmes caricò il cilindro sul fonografo e lo fece girare con cautela. Pochi istanti dopo, il dispositivo si accese con un crepitio.
All'inizio, ci fu solo silenzio. Poi giunse il suono di un violino, discordanti, mutevole, e, sotto, la voce di una donna. Distante, eterea, ma inconfondibile nel suo timbro inquietante. Canto una singola frase in italiano, e poi il violino si impegno di nuovo in risposta. La melodia si contorce, assottigliandosi in qualcosa di frastagliato e innatural. Poi un tonfo acuto, qualcosa ch. Un rumor raschiant. La voce di un uomo che gridava, in preda al panico. E infine, uno spruzzo. La registrazione si interrupt. Rimanemo in silenzio. Holmes si rivolse Durnley. Non era una semplice composizione. Era una documentazione. Una sequenza. Una seduzione, e un omicidio. Buon Dio, Sasarai. Holmes serrò la masella. Abbiamo a che fare, Watson, non con un fantasma, ma con una persona che sa come usare il suono, emotivamente, psicologicamente e legalmente. Qualcuno che conosceva la session di Refton e il aiutata per ucciderlo. La strada fisso il fonografo. Pensi che sia stata una messa in scena? No, dice Holmes. Penso che fosse una prova generale. Uscimo dal negozio senza aggiungere altro. Fuori, la nebbia era leggermente diradata, ma il freddo persisteva. Holmes parlava mentre camminavamo. Una sola prove. Uno spartito cifrato. Una voce che seduce. Questo assassino non è semplicemente un assassino, è un direttore di orchestra. E ogni attore in questo dramma è guidato da una mano invisibile. E la contessa, cheesy. Lei canta la note, rispose Holmes. Ma qualcun altro sta scrivendo la sinfonia. E con questo, come sempre, la partita era iniziata. Il giorno dopo spunto con una luminosità del tutto insolita per la Londra di novembre, ma non portò alcuna allegria a Baker Street. Holmes era in piedi accanto alla mensola del camino, I suoi occhi riflettevano la luce del fuoco mentre contemplava il fermento di una melodia che ora alleggiava sulla teca come uno spettro. La melodia su quel cilindro di cera, Watson, disse, mentre cedevo il giornal del mattino con un sospiro, non era solo inquietante. Era realizzato. La sequenza del note, Illinois ritmo, la discesa armonica, tutto è stato progettato per suscitare una risposta emotiva. Cianche l'abbia realizzato non era semplicemente musicalmente preparato, ma psicologicamente preciso. Vuoi dire che è stato composto per simulare qualcuno? Per manipolarli. Refton, nel suo stato mentale in peggioramento, sarebbe stato particolarmente vulnerable a un simile dispositivo. Ma c'è di più. Quel rumore alla fine della registrazione, avrebbe potuto essere il suo fine, preservata per caso, o per disegno. Holmes si diresse verso la finestra e lo spalancò, lasciando entrare il freddo. Il cilindro di cera era la seconda chiave, Watson. La prima era il cifrario negli spartiti. Insieme, si indirizzano verso il vero artifice di questa vicenda. Credi che sia qualcuno dietro le azioni di Refton, qualcuno che lo guida, cheesy. Credo che Refton non fosse il compositore, ma lo strumento. Prima che potesse rispondere, bussarono bruscamente alla porta. La signora Hudson apparve un attimo dopo con un biglietto di visita su un vassoio di argento. Holmes lo prese e inarcò un sopracciglio.
Conti Carlo D'Alessio, dis ad alta voce. Il patrono della belladonna society. Che, ho chiesto. E nel corridoio. Devo farlo entrare? Certamente, rispose Holmes, sprofondando nella sedia con quella felina trepidazione che riservava ai noti particolarmente aggrovigliati. L'uomo che entrò era alto e magro, con una chioma leonina di capelli argentati e il portamento di un soldato trasformatosi in statista. Indossava una redingote di impeccable fattura e portava un bastone de passeggio sormontato da un signo nero curvino. Signor Holmes, Dr. Watson, saluto con un leggero accento continentale e un senno del capo. Vi ringrazio per avermi ricevuto. Holmes indicò la sedia di fronte a lui. Cosa spinge un mecenate dell'arte a rivolgersi a un investigatore consulente, Conti? D'Alessio sedeva con garbo esperto. Non sono venuto per consultar. Sono venuto per avvertire. Lo sopraciglia di Holmes si alzarono leggermente. Il Conti continuò. Ho ricevuto il suo messaggio riguardante Paul Refton. Il suo nome inquieta alcuni membri della nostra cerchia. Intendi la tua società? Intendo dire il mio pubblico, Signor Holmes, la belladonna society non è una semplice compagnia musicale. È un'enclave privata, elitaria. Ci dedichiamo alla sperimentazione sonora. Alcuni dicono che ci dedichiamo al teatro, persino all'occulto. Non lo nego. Ma lo siamo. Non assassini. Ho scoperto, dis Holmes pacatamente, che queste due affermazioni sono raramente incompatibili. Il Conti si concesse un sorriso tirato. Refton una volta partecipò alle nostre sedute. Era una mente brillante, seppur instable. Esploramo insieme tiri insolite, risonanza, frequenza, stimoli emotivi nella struttura armonica. Ma lui oltrepassò un limite. Credeva che il suono potesse essere armato. Un'idea piuttosto moderna, osservò Holmes. E uno antico, rispose il Conti. Esistono registrazioni di rituali sonori, canti siberiani, accordi tibetani, pensati per disorientare, per controller. Refton credeva di poter sfruttare queste tecniche. E la contessa Virelli? Era la sua ossession. Diceva che la sua voce apriva la porta tra I regni. La registrava. Segretamente. Ripetutamente. Lo espulso quando el ho saputo. È scomparso per 2 anni, e ora ritorna, e mura in circostanze del tutto innaturali. Holmes Tamburello l'udita. E quindi non vieni a offrire informazioni, ma a avvisarmi? Il volto del Conti assai induri. Lei è intelligent, Signor Holmes. Ma non tutte le porte si aprono con la logica. Certa musica, certi è meglio lasciarla inascoltate. Ci fu quindi un silenzio tra loro, fragile come il vetro sottile. Alla fine, Holmes annui. Grazie, Conti. Il suo messaggio è stato ricevuto. Confido che sappia come sire. D'Alessio chino leggermente il capo, si alzo e sene ando senza aggiungere altro. Quando la porta si chiuse alle sue spalle, Holmes espirò lentamente. Beh, dissi, questo sì che era un presagio. Holmes si voltò verso di me. Certo. Il Conti balla bene. Ma ha lasciato cadere qualcosa nel valzer. Cosa intendi? Ha affermato che Refton ha registrato la contessa segretamente.
Ma cum avreb potuto sapere cosa contenevano quelle registrazioni, se non lo avesse ascoltate? Spadii la palpebra. Pensi che avesse accesso al cilindro di cera? Penso, ha detto Holmes, che qualcuno stia nascondendo il compositor della cosiddetta canzone della fine perché quel compositor è ancora vivo. E peggio ancora, compor ancora. Quel pomeriggio visitamo il National Sound Archive di Bloomsbury. Holmes aveva prenotato un consulto con il dottor Hubert Melling, un etnomusicologo dalla voce pacata, con gli occhiali a ponce e una passione per il tè verde. Holmes posò con cura il cilindro di cera sul tavolo davanti a sé. Vorrei sapere, ha detto, se questa melodia è originale o se si ispira a tradizioni musicali note. Il dottor Melling ascoltava attentamente, con la testa reclinata, le dita che tambrolavano leggermente sul tavolo. Quando si sentì il suono finale, si appoggiò allo schienale e si tolse gli occhiali. Questo è inquietante. C'è qualcosa nella cadenza, quasi come un antico lamento. Il tritono ascendente, seguito da quella discesa cromatica, non è solo musicale, è rituale. Hai già sentito frasi simili prima? Sì. In fermenti. Riti funebri siriani. Qualche nina nana sefardita. Ma questo è un ibrido. Una costruzione artificiale che usa fermenti emotivi. Qualcuno el ha chiusato insieme deliberatamente. Gli occhi di Holmes si illuminarono di un fuoco gelido. Un mostro di Frankenstein sonoro. Precisamente. È progettato per invocare. Holmes si alzò. Grazie, dottore. Questo conferma I miei sospetti. Mentre ce andavamo, chiesi, e quali sono questi sospetti? Il vero compositor di questo pezzo è qualcuno dotato non solo di genio musicale, ma anche di una profonda comprensione della psicologia umana, qualcuno che cerca di controller, non di conforter. E chi sarebbe? Dobbiamo parlare di nuovo con la contessa. Questa volta, con meno cortesia. Quella sera torniamo alla sua residenza a Knightsbridge, un modesto edificio ricoperto di edera, con la discreta eleganza di un'aristocrazia ormai tramontata. La sua cameriera si fece entrare e si condusse in un salotto dove la contessa era in piedi vicino alla finestra, la sua silhouette scolpita dalla luce della lampada. Immagino che tu abbia del demand, disse dolcemente. Holmes non rispose immediatamente. Fece un passo avanti e posò delicatamente il cilindro di cera sul tavolo. Hai cantato questo, disse. Forse non volontariamente. Forse senza conoscerne lo scopo. Ma la tua voce è in questa musica. Lei non lo guardo. Ho registrato molte canzoni, per mecenati, per compositori. Mi è stato detto che era per un progetto privato, niente di più. De chi? Isito. De Refton. E una volta, dal Conti. Ecco qua, disse Holmes. Il ponte tra follia e metodo. Sei stata usata, contessa. Ma non solo de Refton. Le sue mani tremavano leggermente. Cosa stai dicendo? Refton potrebbe aver creduto di averlo composto lui, ma la mano che lo ha guidato è stata un'altra. Qualcuno più determinato. Qualcuno che ha cercato di creare non musica, ma una leggenda. Una leggenda? Una sirena, disse Holmes dolcemente. Una voce che chiama gli uomini verso la profondità.
Un mito nato dal suono. Immagina il potere di una storia del genere, se potesse essere fabbricata, registrata, ripetuta. Sai quelli pora, vend? Si volto verso di lui, con la pora che lui si faceva strada negli occhi. Allora ci farebbe una cosa del genere? Holmes incontro il suo sguardo. Questo, contessa, e cio che stiamo per scoprire. Ma posso dirti questo, reften è stato messo a tessera non perch fos pericoloso, ma perch stava iniziando a capire. Per un attimo non dis nulla. Poi, in un susurro, la notte prima della sua morte, ho ricevuto una sua lettera. L'ho bruciata. L'ho considerata una follia. La voce di Holmes era ferma. Riesci a ricordare qualcosa? Una phrase, dis. Ha scritto, la canzone non è mia. Io sono solo l'eco. Gli occhi di Holmes si oscurarono. Allora la voce che cerchiamo, Watson, non è quella che ha cantato, ma quella che ha scritto la note. E da qualche parte, nell'ombra di Londra, quel compositore invisible stava già preparando la sua prossima esibizione. Il mattino seguente era grigio, con un cielo basso e pesante, come se Londra stessa si preparasse a una rivelazione. Holmes, tuttavia, era più rinvigorito di quanto lo vedessi da giorni. Si era alzato prima dell'alba ed era già completamente vestito quando entrai in salotto, la sua figura snella, rigida e determinata, mentre era in piedi davanti a una mappa della città, con spilli e spago che la attraversavano come I meccanismi interni di una ragnatela. Watson, di senza voltarsi, ricordi la phrase che reften scris nel suo ultimo messaggio alla contessa? La canzone non è mia. Io sono solo l'eco. Certo, risposi, versando il caffè con la mani appannate. Mi è sembrata una mission. Si è reso conto di essere manipolato. Certo. Ma più di questo, era una confession. Un eco è il risultato di una voce. Sugeris una font, una derisione, un carattere fisico origin allora, mi chiedo, qual è l'origine di questa voce? Indico con un lungo dito il centro della mappa. Whopping. La sala prove della belladonna society. E lì c'è la melodia Illinois canto della Sirena, è stata perfezionata. Ma non è l'origine. Sposto la mano a nord-est, verso un altro spillo. Limehouse. Dovreften vis, scris e sprofondo nella follia. Di nuovo, quasi, ma non proprio. Infine, segui le tracce lungo il fiume, fino a un punto vicino all'Isle of Dogs. Ma Watson, c'è qualcosa di completamente diverso. Una vecchia camera di prova del suono sotto l'ex aquedato del Tamigi. Abbandonata dal 87. Pochi sanno che esiste ancora. Credo che sia lì che sia stata realizzata la registrazione originale. E hai intenzione di visitarlo? Naturalmente. Prima che potessi obiettare, un leggero bussar si interruppe. Holmes aprì la porta da solo e un volto familiare apparve davanti a noi, l'ispettore Lestrade, con il cappotto goxilante per la piagrolina e l'espressione tesa. Ne abbiamo un altro, di scupamenti. Holmes fece un passo indietro. Stess circumstance? Lestrade annui. Un altro annegamento, sulla rive sud. Proprio come reften. Questa volta si tratta di una giovane donna. Studentessa di musica.
Nessun segno di violenza, ma senti questa. I testimoni dicono che era canto prima di entrare. Cantando una phrase che nessuno riconob. Il volto di Holmes si trasformò in pietra. La sirena reclama un'altra voce. Arrivamo sul rive del Tamigi poco prima di mezzogiorno, con la marea che aveva appena iniziato a ritirarsi. Un gruppo di agenti trattan una piccola folla mormorante. Il corpo della donna era già stato rimosso, ma la strada si condusse in un magazzino vicino, dove giaceva sotto un telo di tela. Holmes salivò il telo con cura. Non aveva più di 20 anni, era una studentessa, per la precisione, con I capelli ramati e un'espressione pallida e serena che smentiva l'orrore del suo destino. Intorno al polso portava un nastro con del note musicali, ricamate, non inchiastrate. Holmes si rivolse alla strada. Dove ha studiato? Royal Academy of Music. Condividevo un appartamento con altra due ragazze. Una diceva di aver canticchiato una melodia tutta la mattina, di non riuscire a togliersela dalla testa. Holmes si alzò di scatto. Watson, dobbiamo visitare il suo alloggia. E poi, l'accademia stessa. L'appartamento della ragazza era una modesta stanza al terzo piano di Great Portland Street, piena di libri, spartiti e del singolare disordine che denota la vita di uno studente serios. Lo su du coinquilini erano sconvolti, ma collaborative. Holmes si muoveva nello spazio senza fretta, scrutando gli scaffali, sollevando spartiti con mani guantate e infine fermandosi davanti a un metronomo appoggiato su un pianoforte. Lo colpì una volta. Lo usava spesso, chiese uno dei coinquilini. Sì, la ragazza tirò su col naso. Per provare, ma recentemente ha detto che non era adatto al suo ritmo. Che era troppo lento. Anche se è stato sistemato correttamente. Holmes capovolse il metronomo e ne aprì la base con il temperino. Dentro si era un piccolo quadrato di pergamena pieto, delicatamente nascosto. Lo aprì lentamente. Watson, le note sono nel respiro, non nella tonalità. Il finale deve essere cantato. Holmes lo fissò, poi lo infilò nel cappotto. Un altro messaggio, chiese a bassa voce. Un avvertimento. O unesca. Qualunque cosa sia, significa che siamo vicini. Dall'appartamento, siamo diretti alla Royal Academy, dove Holmes ha chiesto di accedere al registro degli allenamenti e ai registri delle lesioni della ragazza. Un amministratore dalla bocca rigida, chiaramente non abituato alla presenza di detective nel campus, ha portato I documenti con esitazione. Mentre Holmes li sfogliava, rimase immobile. Ecco, dis. Un'annotazione datata 3 settimane fa. Lesioni private aggiunte. Istruttore indicato solo cum cd conti d'alessio. Sarai. O qualcuno che usa le sue iniziali. Nota la posizione, studio 12, sala inferiore, sementerato. Non è una stanza comunemente usata. Ci dirigemo al piano interrato. I corridoi erano vecchi, rivestiti di mattoni, con porte spesse e scarsa illuminazione. Lo studio 12 si trovava in fondo a un corridoio che odorava vagamente di muffa e polvere di gesso. Holmes si fermò davanti alla porta, si inginocchiò ed esaminò la serratura. Usato di recente, borbato. Segni di graffi. Qualcuno di fretta. Provò la maniglia. Chiusa.
Lestrade fis un passo avanti. Divo. Holmes alzo una mano. Non si ne bisogno. Dal capato estras un sottile pezzo di filo metallico e, con destrezza esperta, aprì la porta in meno di 10 secondi. All'interno, la stanza era priva di finestre. La polvere ricopriva ogni cosa tran la sedia e il pianoforte verticale, che luccicava per l'uso recente. Su un leggioli vicino s'erano diverse pagine di spartiti. Holmes si fis avanti, lo scorse rapidamente ed emise un fischio basso. Ecco qua. La colonna sonora della Sirena. Reften potrebbe aver aggiunto qualche tocco, ma questo è l'origine. Lestrade si avvicino e guardo il foglio con gli occhi socchiosi. Riesci a leggere tutto quel pasticcio? Holmes annui. Ogni battuta. E ho ragione. Watson, tocca questa corda. Ha sottolineato una progression. Mi sedetti al pianoforte e suonai la note. Una risonanza inquietante riempì la stanza. Il soffitto sembrò tremare debolmente. Holmes si voltò verso di noi, con gli occhi luminosi. Quella corda è accordata per vibrare vicino alla soglia dell'udito umano. Provoca disorientamento, un senso di vertigine, persino allucinazioni nei più sensibili. Aggiungatisi una frase vocale stratificata sopra, e avrit la richiesta per la suggestion. Intendi dire, ipnosi? Un suggerimento, dice Holmes con fermezza. Un suggerimento di inevitabilità. L'illusion del destino. Si volto di colpo, scrutando la stanza con lo sguardo. Si avvicino alla parete più lontana e picchietto leggermente, una volta, due volte, finch un suono vuoto non risuono sotto la noce. Un pannello nascosto. Girando il chiavistello, una porta si aprì verso l'interno, rivelando una piccola nicchia contenente un fonografo e un cilindro di cera nuovo, senza scritto. L'espression di Holmes si fis cupa. Lestrade, porta questo cilindro all'archivio sonoro. Fai non ascoltatela finch non sarà presente il dottermelling. Dobbiamo conoscerne il contenuto. E tu, Cheese Lestrade. Io, dice Holmes, farò un'altra visita al Conti. Era già il tramonto quando eravamo alla casa di D'Alessio. Questa volta non si era una reception na maggiordomo. La porta era leggermente socchiosa. Holmes estras la pistola senza dire una parola. Siamo entrati. Le luci erano spent, l'aria era satura di incenso e silenzio. Nel salotto, Illinois pianoforte a coda era aperto. Uno spartito era appoggiato sul leggio. Holmes si avvicino e si blocco di colpo. Sui tasti era posata una singola piuma di signo nero. Sotto, scritto con inchiostro delicato, stasera canterò la prossima voce. Holmes si volto verso di me, con un'espression indecifrable. Non stiamo solo inseguendo un assassino, Watson. Stiamo cercando di interrompere una performance già in corso. E da qualche parte nelle profondità di Londra, un'altra voce stava già per emettere la sua nota finale. La notte a Londra arrivo come il calera di una tenda di velluto, cancellando la poca chiarezza che il giorno aveva concesso. I lampioni tremolavano dietro la nebbia, proiettando aloni di luce incerta sul strada accidentale. Holmes e io viaggiavamo in silenzio per la città, Illinois taxi sobbalzava sul pietre scannes mentre ci dirigevamo verso Belladonna House,
la sala per spettacoli gestita dalla società che fino a quel momento assai era nascosta ai margini della nostra indagine. Holmes aveva chiesto che gli venisse aperto un palco privato all'ultimo minuto, un gesto sociale insolito, finché non si spiegò le sue intenzioni. L'assassino ha pianificato uno spettacolo, Watson, disse a bassa voce. Se vogliamo fermarlo, dobbiamo diventare il suo pubblico. Belladonna House, situata appena fuori dallo Strand, era un modesto teatro neoclassico visto dall'esterno, pietra grigia, baluster in ferro e passanti tenda rosse all'interno. Eppure, quella sera, era pieno di attesa. Le carrozze fiancheggiavano la strada. Ospitai ben vestiti salivano ai gradini, tutti invitati a un concerto esclusivo intitolato Il canto della fine, Il canto della fine. Un brivido di terror mi attraverso lo stomaco quando lessi il nome sul libretto del programma. Nel palco privato, sedevamo con una visuale libera sul pal. Company Holmes usava il suo binocolo da teatro non per I musicisti, ma per il pubblico, scrutando ogni fila con rapidi e abili movimenti. Ecco, Borbato. Terza fila dal davanti, lato sinistro. La contessa Virelli. Sembra tesa. Spaventata. Seguii il suo sguardo. Sediva rigida, affiancata da due signori in frac scuro. Riconobbi uno dei due come un violinista, visto che avevamo già visitato la sala della società. Non conoscevo l'altro, ma Holmes stava già sussurrando. Gregor Havel. Un compositor di Praga. Di fama minor, ma immerso nella teoria musicale esoterica. Non eca per l'esecuzione, eca per osservare il risultato. Lo luci si abbassarono. Il pubblico tac che. Sul palco salì una figura solitaria, avvolta in un drapeggio nero, con il volto nascosto da una sottile maschera di argento. La figura si inchinò e alzò una mano. Un singolo accordo risuono, un tremor agiaxient e dissonant, più percepito nelle ossa che udito nell'orecchio. Era l'accordo che avevamo suonato nello studio 12. Poi arrivò la voce. Era la contessa. La sua voce, pura e struggente, si ergiva sopra la strana strumentazione. La melodia che cantava era bellissima e terribile allo stesso tempo, meta lamento, meta incantesimo. Sentii la vista vacillare leggermente, Illinois respiro accorciarsi. Era come se il tempo stesso si fosse rallentato, l'aria si fosse fatta più densa. Mi voltai verso Holmes, che aveva tirato fuori dal cappotto un piccolo paio di tappi per le orecchie con filtro. Prendi questi, sussurro, porgendomi uno. La musica è intrisa di vibrazioni in Fresnich. Il disorientamento fa parte del progetto. Con I tappi al loro posto Illinois mondo torno a essere chiaro. La musica divenne ovitata, distante, ancora bellissima, ma spogliata della sua potenza innatural. Holmes si sporse in avanti, osservando il palco. Non il cantante, ma il direttore di orchestra mascherato, che alzava le mani con movimenti attenti e precisi. Dietro la maschera, Illinois corpo era rigido ma misurato, come se calcolasse ogni gesto. Guardate attentamente, mormorò Holmes. Il capitrino il compositor. La canzone raggiunse il suo apice. Risuonò una nota alta e tremolante, tenuta così a lungo che il teatro stesso sembrò tremere. Poi il silenzio. Un attimo dopo,
scoppio un applauso sparso e inserto. Il direttore di orchestra mascherato fece un incino e usci dal palco. La contessa non si incino. Si volto semplicemente e sene ando, con la spaltis e la testa bassa. Holmes si alzo immediatamente. Dobbiamo andare dietro le quinte. Subito. Un ingresso lateral consentiva a Holmes di entrare senza incontrare resistenza, tale era la sua reputazione. Si muovemo rapidamente attraverso I corridoi di pietra del retroscena del teatro, superando macchinisti e artisti ancora intantiti dallo spettacolo. Finalmente, raggiungemo il camerino, contrassegnato da un semplice BV. Holmes bussò una volta, poi entrò. La contessa Virelli era in piedi davanti alla telletta, ancora in abito da sera, pallida in viso e con gli occhi rossi. Si voltò lentamente, senza spaventarsi. Sapevo che saresti venuto, disse. Lei cantata tu, disse Holmes a bassa voce. L'intera composizione. Perch mi avevano detto che se non l'avessi fatto, qualcuno sarebbe morto. Distolse lo sguardo. Una studentessa dell'accademia. Mi hanno mostrato una lettera. Dicevano che era stata rapida. Che sarebbe tornata incolume se avessi eseguito il brano senza deviazioni. Il volto di Holmes si oscuro. Davvia adesso? Non lo so. Avevano promesso che l'avrebbero trovata nel suo appartamento, Elisa, dopo lo spettacolo. Allora dobbiamo agire in fretta, disse. Chi ha condato l'operazione? Non lo so. Non hanno mai parlato. La maschera non è mai caduta. Allora li smascheriamo noi stessi. Il direttore di orchestra era uscito dalla sala di servizio, ma Holmes conosceva la disposizione del teatro molto meglio di me. Percorremmo strette scale che scendevano nei magazzini sotterranei, dove ghetti di scena e costumi raccoglivano polvere. Il corridoio terminava con una pesante porta tagliafuoco, leggermente sacchiosa. Holmes fece segno di fare silenzio. Entrammo in una stanza via, con il soffitto basso, pareti di mattoni e un debole rumore di gocce di acqua. Al centro si era la figura mascherata, come in attesa. Holmes fece un passo avanti. Tagliti la maschera. La figura si volto. Lentamente, con decisione, si allungarono e la tirarono via. Rimasi senza fiato. Era non Conti d'Alessio. Era Gregor Havel. Holmes annui lentamente. Certo. D'Alessio era l'Esca. Il vero compositor sei tu. La voce di Havel era bassa e misurata. Sai cosa significa costruire un suono così perfetto da alterare la volanta? La voce della contessa non è solo bella, è una chiave. Reften ha riconosciuto. Anch'io. Ma era uno siaco. Lui voleva adorazione. Io volevo l'evoluzione. Adorando la gente verso la morte, dissi, inorridito. Eliminando la scelta. Un indolzato un unico tono. Musica come linguaggio, musica come controller. Holmes si avvicino. E la ragazza dell'accademia? Era un altro strumento? Havel sorrise debilmente. Era lei il soggetto del test. Il pezzo ha funzionato. Canto l'ultimo verso e si immerse nel fiume, convinta di aver trovato la salvezza. La voce di Holmes si fece gelida.
Lei registrato, vero? Cum hai fatto con reften. Hovel fis un passo indietro. Nessuno capra. Ma caparano tatu la canzoni si diffondera. Csta gia diffondendo. Holmes alzo una mano e dall'oscurità dietro di noi emersero la strada e due genti, con la pistole spionate. Sei in arresto per cospirazione per omicidio, dis la strada. E altra cose che contiremo a Scotland Yard. Hovel non fis alcun gesto per resistere. Puoi fermarti mi, dis. Ma non puoi fermare la melodia. Holmes fis un passo avanti e prise la maschera dal tavolo dietro di lui. Non è la melodia che canta, disse a bassa voce. E il silenzio che la segue. Più tardi, mentre la contessa sedeva nelle nostre stands in Baker Street, Holmes lo verso un bicchiere di brandy. Lo accetto con mani tremanti. La ragazza, cheese. L'hanno trovata? Holmes annui. Sì. Legato e sedato in un bal dietro lo quint. Ma vivo. Espiro. Grazie a Dio. Holmes si sedet di fronte a lei. Sei stata usata, dis. Come è stato usato reften. Come sarebbe stata usata la ragazza. Ma lo sapevo, dis. E continuavo a cantare. Holmes scos la testa. Tu sopravvissuto e ci hai dato la prova di cui avevamo bisogno. Ci us gli occhi. Non potrò mai più cantarla. No, dis Holmes. E nessuno dovrebbe farlo. Dopo che lei se fu andata, Holmes rimase in piedi vicino alla finestra, fumando in silenzio. Mi sono unito a lui. Che in sera di Hovel, cheesy. Un processo. Probabilmente un manicomio. Ma non è più lui il pericolo. E la melodia? Distrutti, dis Holmes. I cilindri di registrazione, la partitura, tutto incenerito sotto la supervision della polizia. Eppure. Esatai. E qualcuno se lo ricordas? Holmes si rivolse a me. Allora lascia che ricordino. Ma senza la maschera, senza la messa in scena, senza l'inganno, è solo una canzone. Uno schema di note. Ho annuito. Eppure, ripeti, una parte di me lo sente ancora. Holmes emise un sospiro di sollievo. Questa, Watson, è la vera lezione. Le melodie più pericolose non sono quel che sentiamo, ma quel che non possiamo dimenticare. I giorni seguenti trascorsero in una strana quiet. Holmes, solitamente insatiable di enigmi, non si mos de Baker Street. Sedeva accanto al fuoco con il suo violino, trendo note lente e coupe dal cord come se stes purificando qualcosa di oscuro e persistent. Lo lasciai faire. Persino io, indurito dagli anni trascorsi al suo fianco, mi ritrovai ossessionato, dalla melodia, dalla serenità senza vita del giovane studente e, soprattutto, dalla consapevolezza che la musica, così spesso il nostro balsamo, era stata trasformata in un'arma. La strada ritorno il quinto giorno, con la fronte aggrottata dal disagio. Abbiamo una complicazione, dis, senza nemmeno sedersi. L'avvocato che rappresenta Hovel ha sollevato obiezioni alla distruzione del materiale registrato. Holmes alzò appena lo sguardo dal fuoco. Per quale motivo? Sostiene che le registrazioni erano composizioni personali, non prove. Proprietà artistica.
Afferma che sono state distrutte illegalmente, senza un ordine formale del tribunal. Holmes e mais un suono sommesso, a meta tra derision e stanchezza. Immagino che anche l'avvocato sia finanziato da uno dei mecenati di Havel? La strada annui cupimenti. Delessio. Ha ancora influenza negli ambienti continentali. A quel punto, Holmes finalmente si alzo e si avvicino alla finestra. Fuori, la nuvole si adensavano di nuovo su Londra come fumo su un campo di battaglia. Vogliono recuperare cio che è nato perduto, ha detto. Il che significa che qualcosa rimane. Cosa intendi, cheese la strada. Holmes si volto, con un'espressione di nuovo taglienti. Abbiamo distrutto I cilindri di cera, sì. Le composizioni originali. Ma non il loro ricordo. Sbatti la palpebra. Pensi che qualcuno abbia imparato a memoria la melodia? Non solo memorizzato, dice Holmes, ma interiorizzato. Una mente come quella di Havel non è l'unica in grado di riprodurre un'opera del genere. Altri nella società l'hanno ascoltata. L'hanno eseguita. L'hanno studiata. E ora che il ghetto non c'è più, Illinois suo mito potrebbe rafforzarsi. La strada sembrava pallito. Vuoi dire che potrebbe esserci un altro spettacolo? Alla fine, rispose Holmes. A meno che non tagliamo la radice. Quella sera visitamo I resti della sede centrale della Belladonna Society a Wapping. Era chiusa, la sala principale era chiusa a chiave, ma Holmes aveva già fatto in modo che il suo custode, un anziano italiano di nome Pietro, si accoglie all'ingresso laterale. Pietro era pallido e dalla voce dolce, e nonostante la barriera linguistica, era chiaramente spaventato. Dice che di notte arrivano ancora persone strane, mi traduce Holmes. Ci dono il punteggio. Offrono soldi. Un uomo ha persino lasciato una busta vuota con una piuma nera dentro. Scendiamo nella sala prove, ormai spoglia di mobili e strumenti. Eppure, sulla parete di fondo, dietro la tenda di velluto, Holmes scopre qualcosa di nuovo. Un simbolo. Designato a carboncino, un cerchio diviso da linee frastagliate, che ricordano onde sonore o vibrazioni. Al centro, un sigillo composto da tre note intrexiate. Sotto, le parole latine, ascolta. Credi. Sfiora. Ascolta. Credi. Perisai, lessi ad alta voce. Affascinant. Holmes fisso il simbolo con gli occhi sacchiosi. Questa non era opera di Havel. La sua ossession era la scienza, non il misticismo. E allora chi? Holmes si volto lentamente verso di me. Qualcun altro che avrebbe tratto beneficio dalla convinzione che la melodia della sirena non fosse arte, ma profezia. Delessio, ho ipotizzato. O qualcuno al di sopra di lui. La società era un nido, Watson. Havel e Delessio erano solo I capi visibili. Ma qualcuno ha orchestrato più di una performance. Hanno orchestrato una feed. L'indizio successivo non proveniva dal nostre indigeni, bensì dalla fonte più improbabile, una lettera indirizzata a Holmes, in una busta spessa e profumata con timbro postal italiano. Lo aprì lentamente e les in silenzio. Poi me lo passo. Signor Holmes, hai cercato la melodia. Ne hai spento il suono. Ma non puoi disfare la sua eco.
Se vuoi farlo tessera per sempre, vieni a Venezia. Nella casa dove stato concepito. Se incontreremo la notte del 36, quando la marea è più bassa. Non portare gente di polizia. Porta con te il tuo medico. Un amico che ricorda la prima voce Holmes si alzo mentre finivo. Prepara la valigia, Watson. Partiamo stasera. Venezia era fredda di inverno, I suoi canali neri per la marea e l'ombra. La lettera non riportava alcun indirizzo, solo un nome, Casa del Tre Ombre, la Casa del Tre Ombre. Un palazzo dimenticato ai margini del sestiere di Dorso Duro, abbandonato da tempo. Arrivamo verso mezzanotte, I nostri passi attititi dalla nebbia e dalla pietra. La casa era esattamente cio che il nome suggeriva, alta, pallida, con la Persian chiuse, proiettava l'ombre su un cortile punteggiato di statue congelate. Una sola lanterna tremolava in una finestra al piano superiore. Questo posto, mormorai, sembra uscito da un incubo. Holmes non dice nulla. Busso una volta alla pesant porta di legno. Si aprì silenziosamente. All'interno, l'aria era secca e profumava vagamente di legno vecchio e lavanda. Un uomo attendeva nell'atrio, una figura scarna, vestita di nero da prete. Il suo volto era spigoloso, cartaceo, con pergamena seccata al sol. Sono padre Severin, dice in un inglese fluent. Siete venuti a far tessera il canto. Holmes annui. Sei tu amico, che ricorda la prima voce? L'uomo fece un leggero incino. Ero presente quando è nata la melodia. Ero Giovanni. Un carista. Il maestro che l'ha scritta credeva che potesse unire il sacro e il profano. Havel, cheesy. No. Fu solo l'ultimo a riscoprirlo. Il vero compositor morì nel 1834. Il suo ultimo manoscritto fu sepolto tra le mura di questa casa. Gli occhi di Holmes brillarono. Ed è ancora che. Il prete si volto e cominciò a camminare. Vieni. Si condusse attraverso stretti corridoi fino a una camera semisepolta nelle fondamenta di pietra. Accese una candela e indicò una sezione del muro. Holmes si inginocchiò ed esaminò la malta, poi staccò una pietra. All'interno della cavità c'era un sottile foglio, sigillato in tela serrata. Holmes lo prese e lo aprì lentamente. Le pagine erano ingiallite ma intatte. Ogni riga era piena di annotazioni, fit, intricate, strain. In fondo all'ultima pagina c'era un simbolo. Lo stesso sigillo che avevamo visto a Wapping. Questo può essere distrutto, Cheese Holmes. Padre Severin annui. Ma prima devi sentire quello che hoda dirty. Che ancora ci crede in questa canzone, non per la sua arte, ma per il suo potere. La chiamano l'ultima canzone, il canto finale. Credono che sia stato datato al compositor da un angelo della morte. Superstizione, mormorai. Forse, dice il prete. Ma gli uomini hanno acceso per molto meno. Holmes studiò l'ultima riga dello spartito. Finis nel silenzio, ha detto. Il prete annui. Non era previsto che finis. Holmes si alzo. Allora assicuriamoci che non accada mai. Quella notte bruciamo il manoscritto sulla riva del canale,
con lo fiam che lambavano la nebbia mentre lo gondolavano lentamente negli ormeggi. Holmes osservo finch ogni pagina non fu ridata in Sirena. Poi si volto e sene ando senza dire una parola. Una settimana dopo, di ritorno a Baker Street, trovai Holmes di nuovo alla finestra, intento a osservare lo carrozza stanti. Sei silenzioso, dissi. Non mi guardo. Ti sei mai chiesto, Watson, se il silenzio possa essere una specie di musica? Una melodia così vasta da circondarsi, inosservati? Aggrottai la fronte. Preferisco quello che non uccide. Fis un debole sorriso. Eppure viviamo in echi, non è vero? Echi della storia. Di selt. Di voci ormai scomparse da tempo. Si alzo e ando a prendere il suo violino. Stasera penso a qualcosa di semplice, dis. Una partita di Bach. Nessun significato al di là del suono. Mentre le note riempivano la stanza, pure, umani libera, sentiai, per la prima volta da settimane Illinois peso opera del canto della Sirena iniziare a svanire. E anche se non lo avrei mai dimenticato, sapevo che lo spettacolo era terminato. Holmes e sempre argilla sosteneva che I casi più pericolosi non erano quelli risolti con uno sparo di pistola o con lo schiocco del manette, ma con la silenziosa estinzione di un'idea. Eravamo tornati da Venezia con il manoscritto ridotto in Sirena e, per alcune settimane, la vita riprese il suo ritmo familiare a Baker Street. I clienti tornavano, mogli con mariti scomparsi, uomini con eredità sospetta, furti di gioielli, falsificazioni, riccati. Crimini che obbedivano alle leggi naturali e si lasciavano di dir. Holmes li accettava con sbrigativa efficienza, ma senza alcun piacere. Il suo violino tornava sul suo leggio più spesso che sulla sua spalla, e si era un silenzio nella sua espressione che finii per riconoscere come un pensiero incompiuto. Non era finita. Lo vidi nel modo in cui si guardava alle spalle mentre camminava lungo lo strand, o nel modo in cui si fermava passando davanti a un negozio di musica, ascoltando come se cercasse un accordo fantasma. L'eco non era morta, solo svanita, e Holmes aspettava di sentire se sarebbe tornata. E così accade, in una gelida mattina di dicembre. Un telegramma sottile e senza fiato arrivò a colazione, della strada. Fermati. Un'altra morte. Fermativi. Di nuovo il Tamigi. Fermativi. Nessun testimone. L'unico suono era un ronzio. Stop. La vittima aveva I tappi per gli orecchi. Fermativi. Venite subito. Holmes lo les una volta e rimase senza dire una parola. Non aveva nemmeno finito il tè. Nel giro di un'ora, arrivamo sul posto, un tratto desolato di rive del fiume sotto il ponte ferroviario di Cannon Street, la stessa zona in cui era stato trovato Refton. La strada si aspettava vicino a un gruppo di chiat ormeggiate, con il viso tirato e il colletto alzato per ripararsi dal freddo. Come prima, Cheese Holmes. Peggio, rispose Lestrade. Questo è un professionista. Il corpo era quello di un uomo sulla trentina, vestito con un abito scuro ben aderente. Le sue scarpe erano costose, le sue mani curate. Ma furono le sue orecchie ad attirare immediatamente l'attenzione di Holmes. Tappi per le orecchie, dis, inginocchiandosi accanto al cadavere.
Sera e cot 1. Arrotelera mano. Sapiva che stava arrivando qualcosa. Lo aveva in tasca, dis la strada, porgendogli una busta sigillata. Holmes la aprì con cartella. All'interno c'era un singolo biglietto. Su di esso era designato lo stesso sigillo che avevamo visto a Wapping e Venezia, le tre note intrexiate. Sotto, una frase scritta con inchiostro fine, il silenzio non ti protega. Il volto di Holmes si induri. Watson, dis dolcemente, qualcuno ha iniziato il secondo movimento. Tornamo in Baker Street in un silenzio teso. Holmes rifiutò il pranzo. Camminava avanti e indietro come una tigre in gabbia, borbottando frasi a mezza voce, troppo presto, non c'è tempo per l'apprendistato, a meno che. Si fermo di colpo alla scrivania e recupero la piuma di signo nero dal cassetto chiuso a chiave. La poso accanto al sigillo. Hanno fuso il mito con la firma, ha detto. Il simbolo non è più solo di havolo della società, è diventato un segno di continuità. Qualcuno ne ha raccolto il testimone. Mi schierai la voce. Ma chi, Holmes? Abbiamo distrutto la composizione originale, spezzato il cerchio, bruciato la casa a Venezia. Qualcuno stava guardando, interrupt. Qualcuno che non ha scritto la musica, ma el ha memorizzata. Qualcuno che crede non nella meccanica della canzone, ma nel suo senso. Si volto verso di me, improvvisamente animato. Devo parlar con la contessa. La trovamo a prover alla Royal Opera House. La sua voce non aveva perso nulla della sua potenza, ma ora aveva un tono tagliente, una nota di cautela che prima non c'era. Si raggiunse in una saletta privata, ancora in Vestaglia, Illinois respiro che l'usi condensava nel freddo. Hai sentito, cheese dolcemente. Holmes annui. Un'altra morte. Un avvertimento inviato con essa. Chius gli occhi. Lo temevo. La composizione non era mai un singolo brano. Serano del varianti. Fermenti insignati ai diversi membri della società, come tessera di un mosaico. Alcuni li imparevano a orecchio. Altri li tenevano a memoria. Stai dicendo che la musica continua a vivere, nella mente di coloro che el hanno studiata. Si, dis. E uno di loro, forse più di uno, crede che sia il suo destino continuarlo. Holmes si volto verso di me. Non un compositor, allora. Un discepolo. Aprì gli occhi. C'è un nome che non ho mai pronunciato. Non ne ero sicura, fino ad ora. Holmes si sporse in avanti. Anton Virelli, dis. Mio fratello. Il no mi colpi come acqua gelida. Non ella vivo mai sentita parlar di famiglia, figuriamoci di un fratello. Era un violinista. Brillante. Inquieto. Suono accanto a Refton una volta, prima che la società si frammentasse. Ma credeva profondamente in quello che Havel stava facendo. Diceva che era più che arte, era rituale. Dopo l'incident con Refton, lui è scomparso. La voce di Holmes era molto calma. Dove è nato? Isito. Credo, a Zurigo. Holmes annui. Un centro di studi sull'occulto. Musicoterapia. Mesmerismo. Avrebbe trovato un pubblico.
Volevo credere che essiani fosse nato, ha detto, ma mi sbagliavo. Quella notte Holmes inviò tre telegrammi, uno alla strada, uno al consolato britannico di Zurigo e uno a un indirizzo che non riconabi. Torno alla sua poltrona e rimase seduto fino a notte fonda, con le dita serrate e gli occhi chiusi. Finalmente, poco prima dell'alba, parlo. Ho un piano, Watson. Un piano pericoloso. Più pericoloso dell'ultimo? Sì, rispose semplicemente. Cosa comporta? Uno spettacolo. Si alzo e ando a prendere il suo violino. Intendo provocarlo, disse. Se Anton Virelli è vivo e lavora a partire da fermenti, avrà fame del tutto. Di qualcosa di nuovo. Qualcosa che solo uno come mi potrebbe compor. Scriverai il prossimo movimento? Holmes fece un sorriso sottile. No. Ho intenzione di impostor un falso così convincente, così spiritualmente allineato, che non avrà altra scelta che rivelarsi. Verrà a prenderlo, per completarlo o per ucciderlo. E se lo suonas per primo? Allora assicuriamoci che il pubblico sia già sordo alla sua canzoni. Nei tre giorni successivi, Holmes divenne una creatura ossessionata. Mangiava a malapena. Dormiva a pezzetti. Riempiva pagina dopo pagina con pentagrammi di notazione, canticchiando tra sé e sé, provando progressioni al violino, consultando testi polverosi di teoria armonica e suggestion sonora. Osservavo impotent, sapendo che era meglio non interrompere. Una volta terminata la composizione, la copio su carta antica, aggiunse note marginali criptici la ripiego in una busta sigillata con cera rossa e il vecchio sigillo della belladonna. Questo, disse, verrà consignato a un ex membro della società, un uomo che commercia in monete al mercato nero. Lo passerà, credendolo autentico. Da lì, arriverà a Virelli. E la performance? In 5 giorni. Un salone privato. Pubblico limitato. Registratori nascosti. Ogni battuta suonata, ma ogni dissonanza condita da una controfrequenza che ne neutralizza l'effetto. E se non funziona? Holmes mi guardò per un lungo momento. Allora, Watson, moriremo per mettere a tessera un mito. La trappola è stata tesa. Gli inviti furono spediti. Gli artisti provarono la contraffazione sotto la derisione di Holmes. Il salato fu allestito, una stanza illuminata da candeli a Mayfair, acusticamente perfetta, con a site sorvegliate con discrezione da Scotland Yard. La sera stessa, gli ospiti si riunirono, musicisti, critici, una manciata di membri rimasti della società. Le luci si abbassarono. Il violino iniziò a suonare. Mi fermai accanto a Holmes, osservando ogni volto. E poi l'ho visto. In fondo. Una figura scarna, gli occhi fiammeggianti di febrile devozione. Le mani gli tremavano. Le labbra si muovevano silenziosamente, come se stessero pronunciando le note prima dei musicisti. Anton Virelli. Ancha Holmes lo vide. Quando l'accordo finale svanì, Virelli si alzò. Non era la fine, disse ad alta voce, con la voce roca per lo stupore. Era solo l'inizio. Holmes fece un passo avanti. No, signor Virelli. Quello era niente affatto. Una finzione. Un falso. Una bugia. Nella stanza calò il silenzio.
Virelli fisso Holmes. Scrivero il resto, Cicero. Con il tuo sang, se necessario. La strada si avvicino de dietro, con la pistola puntata. Virelli non oppose resistenza. Sorais semplicemente. Non si può mettere a tessere la fede, ha affermato. No, rispose Holmes. Ma posso zittare voi. Mentre portavano via Virelli, mi voltai verso Holmes. Sarà l'ultima? Holmes scosse la testa. La fede non muore. Ma può essere resa muta. E questo, per ora, basta. Poi sne ando con passo leggero, come se un peso portato a lungo fa stato finalmente sollevato. E nella stanza dietro di noi, per la prima volta da settimane Illinois silenzio era totale. Lo settimane successive all'arresto di Anton Virelli portarono con sé il silenzio logoro che spesso segue una tempesta. Un silenzio inquieto, rotto solo dal bussare occasionale a Baker Street o dal fruscio di un giornale abbandonato con titoli che non gridavano più di morte e mistero, ma di politica e nebbia. Virelli, sebbene formalmente accusato, si rifiutò di parlare a lungo con l'autorità. Non rispose a domande sulla sua posizione durante I precedenti omicidi, non offrì alcuna difesa e non negò nulla. Repeat semplicemente una frase sia alle su guardi che ai visitatori, la musica non è mai stata mia. Mi è stata regalata. Holmes trovò quella frase più inquietante di qualsiasi confession. Una mattina, mentre mi facevo la barba, sentii il rumore di vetri rotti in salotto. Entrai di corsa e trovai Holmes che camminava avanti e indietro con le mani dietro la schiena, con I resti frantumati di un bicchiere sparsi sul focolare. Avrei dovuto vederlo, Watson, mormorò. Visto cosa? Non è stato l'ultimo. Spadii la palpebra. Pensi che sia un altro? Io sapere che, ha detto. Virelli poteva anche credersi l'ire della canzone, ma era solo un portatore, un medium. Quella sua frase, è stato dato, suggeris qualcosa di tramandato. Insignato. E lui, Watson, non è stato abbastanza astuto da orchestrare cio che abbiamo visto quella sera al salone. Era solo lo strumento. Ma Havel è morto. La società è in frantumi. Chi altro vorrebbe continuare a farla funzionare? Holmes fece una pausa. Qualcuno che vuol trasformarlo in qualcosa di nuovo. Si avvicinò al tavolo e srotolò una lettera che aveva ricevuto quella mattina presto, senza firma, come la maggior parte di quel pericolos. Era stata consegnata tramite un corriere privato e non riportava alcun indirizzo del mittente. Solo lo stesso sigillo di serralacca rosa a forma di sigillo a tre note. Lo letto ad alta voce, ha messo a tessere la voce, Signor Holmes. Ma l'armonia sopravvive. Alcune canzoni non sono fat per essere ascoltate, solo per essere credute. Venezia fu il primo movimento. Londra, la seconda. La terza iniziera a Vienna. Vogliamo continuare il nostro duetto? Sentii un brivido serpeggiare lungo la schiena. Vienna, dissi lentamente. Il cuore della musica europea. La prossima tappa logica. Holmes annui. Dobbiamo anar. Esatai. E fos una trappola? Esso è d'una trappola, rispose Holmes con tono calmo. Ma come ogni composizione, la sua struttura può essere letta.
ese conosciamo la struttura, possiamo cambiarne il finale. La città di Vienna si ha accolto con la neve. Cadeva a fiocchi lenti e passanti, ricoprendo I teddy e attendendo il brugio del strada trafficate. Ma sotto la superficie, la città vibrava della risonanza dei pianoforti nei salati, del solen ronzio del sinfonie negli sale pruvi della tensione di una melodia in attesa di rinascere. Holmes si aveva prenotato un soggiorno al Hotel Sacher, vicino al cuore della città vecchia. Nel giro di un'ora dal nostro arrivo, era scomparso nel labirinto di strada, lasciandomi solo un biglietto, la colonna sonora non è musica. Segui il pubblico. Sapevo che era meglio non mettere in dubbio quella frase criptica. Invece, mi sono rivolto agli archivi. Il Conservatorio di Vienna conservava un'ampia documentazione dei suoi artisti ospiti, docenti e studenti, in particolare di quelli legati alla sperimentazione di avanguardia. Ho passato al setaccio I nomi di coloro che erano affiliati alla Belladonna Society durante la sua espansione in Europa e ho trovato una manciata di collaboratori noti. Un nome spiccava, Livia Brewer. Compositrice e pianista di fama minore, nota per I suoi brani dissonanti e per la sua partecipazione alle esibizioni della Società a Berlino e Trieste. Il suo nome non era mai apparso a Londra, ma che era di spicco. Il suo volto era raffigurato su un manifesto fuori dal musikverein, che annunziava un concerto privato di lì a 3 giorni. Il titolo del programma mi ha fatto venire I brividi, Aftermath, una composizione per la fine. Riverberazione, una composizione per la fine. Holmes tornò quella sera, coperto di neve e filigan. Gli mostrai il manifesto. I suoi occhi si socchiusero. Eccolo. L'atto finale. E la compositrice? Lei è la conduttore, dice Holmes. Ma qualcun altro ha scritto la battute finale. Mais un foglio sul tavolo. Il Valentino di un salato sotterraneo alla periferia della città. La camera dell'eco. La camera dell'eco. Tre sere fa, spiego, si è tenuta una prova lì. Brewer ha suonato degli estratti. Solo ospiti invitati. Ma io sono rimasto fuori abbastanza a lungo per cogliere un fermento. Canticchio una frase, inequivocabilmente appartenente alla stessa famiglia della melodia della Sirena. Ma questa era più veloce, frammentata, ancora più pericolosa. L'ho modificato, dissi. Lei è armato, rispose Holmes. Non chiula più. Comanda. E chi el ha scritto? Non lo so ancora, ha messo. Ma sospetto che si riveleranno al concerto. Trascorremo I 2 giorni successivi a prepararsi. Holmes, sotto pseudonimo, acquistò un palco privato al musikverein. Fece in modo che la strada, travestito da diplomatico austriaco in prestito dall'ambasciata, si piazzasse alla città principale, con 2 uomini lungo l'uali. Holmes mi fornì un dispositivo di sua invenzione, un disgregatore acustico, nascosto nella fodera della mia giacca. Un piccolo strumento a valvola progettato per emettere una frequenza che, se attivata correttamente, avrebbe annullato gli infrasuoni di bassa intensità. Devi pronunciarla al momento esatto, ordinò Holmes. La frase finale. Lo saprai. Come. Lo sentirai, discupamenti. Come un'ombra che ti prime suoi polmoni. Arrivo la notte. La sala concerti, scintillant di lampadari e drappi di velluto,
era gremita. Il pubblico, un misto di elite viennese figure oscure del sottobosco musicale, sedeva in un silenzio rapido mentre Livia Brewer saliva sul palco. Il suo abito era nero, I capelli raccolti in un'alta treccia, lo sguardo impenetrabilmente distante. Si sedette al pianoforte e cominciò a suonare. Le note iniziali erano dolci, inquietantemente familiari. Il pubblico emise un sospiro lento e collativo. Mentre eseguiva la composizione, divenne chiaro, non si trattava di un semplice arrangiamento di un'opera di Havel. Era una trasformazione. La melodia che un tempo sussurrava ora comandato. E poi cominciò a cantare. Non era operistico. Era semplice. Diretto. Quasi parlato, ma con una cadenza che colpiva l'orecchio come un ago. In giro per la sala, vidi test inclinarsi, occhi perdir la messa a fuoco. Una donna si alzò di scatto, solo per poi sprofondere lentamente nella sedia. Un uomo in terza fila pianse in silenzio. E il ho sentito. La pressione. Il mio respiro si accorcio. Il mio cuore accelero. E poi arrivo la frase finale, un trillo teso e ascendente che danzava su un grappolo di accordi discordanti. Ho attivato il dispositivo. L'effetto fu immediato. Un debole lucchio attraverso la sala, come un'increspatura sulla seta. La gente spat la palpebra. Alcuni rabbrividirono. Brewer esito, lo su dita civilarono. Holmes si alzò dal suo posto e si verso il corridoio. Ferma lo spettacolo, gridò. Brewer rimase in piedi, tremanti, pallida in viso. Non puoi fermarlo. Ormai non ci riesco più. Holmes si sposto sul palco. Allora dimmi. Chi ha terminato la colonna sonora? Chi ha scritto la frase finale? Digludi. Lo ha fatto. Una figura usci dal quint. Più vecchio. Covo. Ma familiar. Padre Severin. Il prete di Venezia, sussultai. Holmes si blocco. Perch, cheese dal cement. La voce del prete era come fogli sec. Perch high frentiso. La canzone non era per oxygen. Era per purificare. Per preparare. La melodia apre una porta. Una porta per cosa, cheese Holmes. Alla verita, dice Severin. Holmes alzò una mano. La strada, dice con calma. Adesso. Gli agenti si fecero avanti. Brewer non oppose resistenza. Nemmeno Severin. Mentre venivano portati via, Holmes si rivolse alla folla. Signore e signori, dice, non avete sentito un capolavoro. Avete sentito un virus. E noi abbiamo appena somministrato la cura. Quella notte, mentre camminavamo sotto il cielo innovato di Vienna, Holmes era silenzioso. Hai detto che la composizione era completa, azzardai. Lo era, dice. Ma ora credo che non finisca mai. Giais dormient. Nei manoscritti. Nei ricordi. Nei miti. Mi guardo. Ma abbiamo vinto questo movimento, Watson. E il prossimo? Sorrise debilmente. Speriamo che sia scritto in silenzio. E continuiamo a camminare, mentre la neve cadeva dolcemente intorno a noi, seppellendo gli ultimi echi del canto della sirena.
Era una limpida mattina di gennaio quando tornammo a Baker Street, il tipo di giornata cristallina che faceva sembrare Londra quasi innocent nel suo galò. Lo strada scintillavano di neve residua, I bambini si lanciavano pal di neve nei vicoli e le campagne di St. Mary Lubao risuonavano chiar nell'aria invernal. Tutto sembrava dolorosamente ordinario dopo quello che avevamo affrontato a Vienna. Ma sapevo, dal momento in cui tornammo nel nostro familiar salotto, che Holmes non considerava la question chiusa. Si sedette al tavolo senza togliersi il cappotto e allungò automaticamente la mano verso la pipa, non per fumarla, ma solo per tenerla tra le dita. Il suo sguardo vago sugli scaffali, senza vedere I libri, ma un filo di significato più profondo appena al di là di essi. Il violino, intanto da prima di Natale, era rimasto nella sua custodia. Finalmente ruppì il silenzio. Non ci sono più movimenti, Holmes. L'hai visto. Il prete ha confessato. La partitura è smantellata. Il pubblico è disperso. Eppure, mormoro, sento il ritornello. Sospirai. Pensi che Severin stes mentendo? Credo, rispose Holmes, che verità sia una parola troppo grande per un singolo uomo possa sopportarla. Cio in cui credeva potrebbe non essere in linea con cio che faceva. Ica sta il problema, Watson. Tiro fuori un foglietto dalla tasca del cappotto, l'ultima prova recuperata a Vienna. Era stato trovato nascosto sotto il coperchio del pianoforte dopo l'arresto di Brewer, un fermento di pergamena, macchiato di acqua e invecchiato, con alcune battute di notazione diverse da qualsiasi altra avessimo mai visto prima. Era privo del sigillo della firma e lo stile della calligrafia era leggermente diverso. Eppure, Illinois motivo era inconfondibile. Ho letto ad alta voce lo scarabocchio, il quarto non si cantera, si deve cantare trovato. Holmes parlò a bassa voce. Questo non è stato composto da Brewer. Né da Havel. E nemmeno da Severin. Allora da chi? Questa, dice Holmes, è la domanda a cui non posso rispondere. Poi si alzo, fece qualche passo avanti e si giro per guardarmi in faccia. Watson, io e te abbiamo sempre avuto a che fare con il tangibile. Impronte, seniera di sigaro, lividi, calligrafia, tutti chiari segni di colpa. Ma in questo caso, abbiamo combattuto qualcosa di molto più sfuggente, il potere della fede. Annui lentamente. Holmes continuò. Gli uomini non moravano per pugnali o veleno, ma per persuasion. Per musica, sì, ma più di questo, per l'idea che la musica contenesse qualcosa di sacro, definitivo e vero. E questo che rende tutto cio così pericoloso. Perché una melodia può essere interrotta. Un manoscritto può essere bruciato. Ma la fede? La fede si diffonde come il fuoco sotto l'usci del pavimento. Eppure l'abbiamo fermato. Per ora, ha detto. Si avvicino al camino e si scaldo le mani alla luce. Ho pensato, disse dopo una lunga pausa. E come iniziato tutto? A Refton. Sì. Non era pazzo, non all'inizio. Stava cercando. Cercava un significato. Un collegamento. Trovo la melodia, o fermenti di essa, e credeva che contenessero la risposta. Ma qualcuno, Havel, Severin, Brewer o un altro,
uso quella fame per conderlo nell'oscurità. E quindi la domanda diventa, dissi, c'è tre vantaggio? Holmes si volto. Precisamente. Si avvicino alla scrivania e tiro fuori un registro dal cassetto inferiore, un vecchio libro, con il dorso rotto e consumato. Non aveva visto la luce dai nostri giorni sulla 5 semi-d'arancia caso. Ne sfoglio rapidamente la pagina finch non trovo un nome. Ecco, dis, battendo sulla voce. Anton Trelawney. Mecenate Britannico dell'Arte. Collegato alla Belladonna Society tramite un'organizzazione ombra, la voce dimenticata. La voce dimenticata. Aggratai la fronte. Non ricordo di aver mai sentito quel nome prima. No. Perch non ha una presenza ufficial in Inghilterra. Esiste solo nei salati e negli stands riservati. Si presenta come un collettivo di conservatori culturali. Ma finanzia progetti in tutta Europa, registrazioni, spettacoli privati, studi psicologici. I diversi dei suoi membri sono scomparsi o sono morti in circostanze sospette da quando è emersa la prima melodia della Sirena. Holmes ci usa il registro. Abbiamo seguito I compositori, gli esecutori, I credenti. Ma non abbiamo mai trovato il sponsor. Il vero direttore di orchestra. E tu credi che Trelawney sia questo direttore di orchestra? Holmes fece una pausa. Credo che possa essere la mano che ha tenuto il testimone. O una del tant. In ogni caso, la catena deve essere spezzata alla radice. L'indirizzo che Holmes aveva per Trelawney si condusse una casa padronale nel Dorset, una proprietà costiera circondata da scogliere e spruzzi di acqua. Era un luogo più adatto a Byron che a un moderno musicista, spazzato dal vento, remoto, inquietantemente silenzioso. Siamo arrivati senza annunziarsi. Holmes preferiva così. Trelawney si accolse personalmente sulla porta, alto, dai capelli argentati e affable. Un uomo elegante e dalla grazia studiata, con l'aspetto di un diplomatico e la voce di un direttore di coro. I suoi occhi grigi non perdevano nulla. Signor Holmes, disse, lei è venuto senza invito. Questo significa che è assolutamente certo di qualcosa. Holmes chinò il capo. Solo che il silenzio non è più una sicurezza. Trelawney si fece entrare in un salotto dagli alti soffiti e dai ritratti a olio di compositori scomparsi da tempo. Immagino che si tratti di Vienna. Cheese, mentre versava il tè senza che nessuno lo uccidesse. Tra gli altri posti, rispose Holmes. Londra. Venezia. Berlino. Trelawney sorrise debolmente. Allora hai seguito bene la pista. Sei stato tu a finanziare la società, disse Holmes. Ho sostenuto l'Ardi. Hai finanziato la ricerca di Havel. Hai distribuito copie della melodia. Ho preservato la cultura. La voce di Holmes si induri. Avete manipolato le menti. Trelawney non lo nego. Anzi, si appoggio allo schienale. Signor Holmes, sa perch la gente ama davvero la musica? Holmes non disse nulla. Perch da un senso al chaos. Trasforma il rumore in significato. Le persone ne hanno disparatamente bisogno. E un brano musicale, un arrangiamento di vibrazioni, potesse fornire loro un senso del destino? Appartenenza? Non è un dono? Non quando porta alla morte,
ha detto Holmes. Di Trelawney, ma la morte solo un movimento della sinfonia, non è vero? Holmes fece un passo avanti. Ho letto la quarta phrase. Quella che significa, trovato. Dimmi, dove? Trelawney sorrise. Lo stai tenendo. Holmes si blocco. E Trelawney continuò. L'hai visto, vero? L'hai persino sentito? Hai scritto il falso, ma così facendo, hai aggiunto la tua voce. Il mito ti ha assorbito. E ora, Holmes, tu sono parte di esso. Holmes non dice nulla. Il sorriso di Trelawney si affievolì. La melodia non ha più bisogno di un compositore. Ha bisogno di un ascoltatore. E in te ha trovato il meglio. Holmes fece un respiro profondo, come per cercare di difendersi da un vento improvviso. Poi si rivolse a me. Watson. Vai dagli agenti. Non ti lascerò sola con lui. Devi farlo, disse. Non stiamo più impedendo un omicidio. Stiamo impedendo una religione. Trelawney è stato arrestato con l'accusa di cospirazione e manipolazione psicologica. La villa è stata perquisita, rivelando dispositivi di registrazione nascosti, la tir cryptate e un cilindro di cera con l'etichetta il ritorno. Il ritorno. Non l'abbiamo ascoltato. Holmes lo fece sigillare e depositar in un archivio governativo. Cis formalmente che non venisse mai suonato. Né dagli studiosi, né dai collezionisti. Nessuno. Un mito, ragiono, mur meglio nell'oscurità. Qualche giorno dopo, di ritorno a Baker Street, Holmes prese in mano il suo violino. Suonò una melodia semplice, ancora Bach, senza franzoli. Poi si rivolse a me. La musica tornerà un giorno, disse. In un'altra forma. Con un'altra voce. Ma abbiamo dato al mondo una pausa, Watson. E a volte, questo basta. Osservai il fumo assire dalla sua pipa mentre la nota finale sveniva. E in quel silenzio, ho capito, il canto della sirena era finito. Per ora. La nevicata a Londra continuò per una settimana dopo l'arresto di Trelawney, come se il cielo stesso avesse deciso di seppellir gli ultimi resti del canto della sirena sotto un silenzio bianco e ininterrotto. In Baker Street, tutto era silenzioso, a parte il graffio occasionale della penna di Holmes e il ticchettio cadenzato dell'orologio sul camino. Il caso era stato dichiarato chiuso. L'opinione pubblica, mai veramente consapevole di quanto fosse stata vicina al limite, si era voltata pagina. La stampa aveva offerto solo titoli criptici, arresto per cospirazione musicale internazionale e scandalo del concerto di Vienna, coinvolti personaggi britannici. Ma la vera storia, cio che Holmes aveva registrato nota per nota, come un'orchestra che si accorda sul silenzio tra le frasi, rimase nascosta. E, come avrebbe insistito Holmes, era meglio così. La vera fine non arrivo con un arresto, ma con un interrogativo. Arrivo sotto forma di lettera, consignata da un corriere speciale in un umido pomeriggio di febbraio. Holmes aprì la busta con un colpo di pollice les in silenzio, poi mi la porse. Signor Holmes, Illinois manoscritto è sparito. La melodia è stata cancellata. Ma l'idea rimane. Se el hai distrutto, perch riecheggia ancora nei tuoi pensieri?
Il silenzio fos solo la pausa prima dell'accordo finale. Vostro, in armonia, nessuna voce. Alzai lo sguardo. Un altro discepolo. Holmes scos la testa. No. Un test finale. Si avvicino al camino e getto la lettera tra le fiamme. L'eco persistera, Watson, perché eravamo vicini. Siamo fermati sul suo cammino. E anche se l'abbiamo deviato, Illinois suono ha lasciato un segno. Ma la melodia, come arma, non esiste più. A noi. Comunque, quella lettera, non dimostra che c'è qualcun altro là fuori? Sì, dice semplicemente. Ma ora devono scrivere la loro musica. E non hanno più lo spartito. Si avvicino alla finestra, dove la neve viva iniziato a seguirsi lungo il davanzale. Sotto, Londra si allungava, ignara, resilient. Ho pensato, dice dopo un attimo, alla fede. A come gli uomini costruiscono miti quando I fatti non li soddisfanno. La melodia della sirena, bellissima, sì. Ma pericolosa solo per cio che gli uomini, ricercato che significhi. E cosa ha fatto voi, che cosa vuoi che significhi, ho chiesto. Holmes non rispose immediatamente. Rimase lì, immobile, mentre il giorno si oscurava dietro il vetro. Volevo che finis, dice infine. E ora è finita. Si volto verso di me, e fui di nuovo colpito, come già molte altre volte, dallo strano fardello che Holmes portava. Il peso non solo dell'intelletto, ma anche della comprensione. Poteva risolvere crimini, smascherare menzone e smantellare illusioni, ma non riusciva mai a proteggersi completamente da cio che vedeva. Vieni, Watson, dice all'improvviso, illuminandosi. Abbiamo una richiesta dalla campagna, una signora I cui bulbi di tulipano spariscono uno a uno ogni notte. Non è esattamente un problema che riguarda la strada, ma sospetto che scopriremo che il colpevole non è un botanico. Una volpe, forse? O un giardinier con il gusto per l'ubriaconate, dice. In ogni caso, lo preferirei a compositori defunti e partiture eretici. E così ci prepariamo ad Andersen, Holmes già allungava la mano verso il capato, la custodia della melodia della sirena finalmente sigillata non con uno spero, né con un applauso, ma con la silenziosa chiusura di una custodia di violino. E nel silenzio che seguì, potei quasi credere veramente, che la nota finale fosse stata suonata.